നമസ്കാരം. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഡീപ് ടോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസസ് ആണ്. ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഭയങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ വളർച്ച എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഇവ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മെച്ചപ്പെടുത്താം. രണ്ട്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കേൾക്കൂ. ഓരോ വാക്യവും എന്നോടൊപ്പം ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഓർക്കുക, നമ്മൾ ദിവസവും അല്പമല്പമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാകും. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ദിവസവും എൻ്റെ മികച്ച പതിപ്പാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to become a better version of myself every day. I want to become a better version of myself every day. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അർത്ഥവത്തായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ്. My biggest goal is to live a meaningful life. My biggest goal is to live a meaningful life. എന്നെ അഭിമാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to build a life that makes me proud. I want to build a life that makes me proud. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ ഞാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. I am working hard to achieve my dreams. I am working hard to achieve my dreams. മാനസികമായും വികാരപരമായും വളരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to grow mentally and emotionally. I want to grow mentally and emotionally. കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായാലും സ്ഥിരത പാലിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to stay consistent even when things are difficult. My goal is to stay consistent even when things are difficult. ഓരോ വർഷവും എൻ്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to improve my skills every year. I want to improve my skills every year. എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I hope to inspire others through my actions. I hope to inspire others through my actions. സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to create a peaceful life. My goal is to create a peaceful life. എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അഭിമാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to make my family proud. I want to make my family proud. എൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളിലേക്കും എത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to reach my full potential. I want to reach my full potential. പഠനം ഒരിക്കലും നിർത്താതിരിക്കുകയെന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to never stop learning. My goal is to never stop learning. എൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തനാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to become stronger through my struggles. I want to become stronger through my struggles. ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to build a life that I truly deserve. I want to build a life that I truly deserve. പശ്ചാത്താപമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുകയെന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. My dream is to live without regrets. My dream is to live without regrets. എൻ്റെ ജോലി ആളുകൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want my work to have a positive impact on people. I want my work to have a positive impact on people. സത്യസന്ധതയോടെ വിജയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I want to achieve success with honesty. I want to achieve success with honesty. സന്തോഷവും വിജയവും തമ്മിൽ സമതുലിതാവസ്ഥ നേടുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. My goal is to balance happiness and success. My goal is to balance happiness and success. ഓരോ ദിവസവും ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to wake up every day with purpose. I want to wake up every day with purpose. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want my life to have meaning. I want my life to have meaning. സത്യസന്ധത വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
I believe honesty is the foundation of trust. I believe honesty is the foundation of trust. കരുണ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. Kindness is one of the most important values in life. Kindness is one of the most important values in life. സത്യസന്ധരും യഥാർത്ഥപരമായ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത്. I value people who are genuine and sincere. I value people who are genuine and sincere. ആദരവ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. Respect is something everyone deserves. Respect is something everyone deserves. വിശ്വസ്തത അപൂർവമാണ്, പക്ഷേ അതിന് വലിയ വിലയുണ്ട്. I believe loyalty is rare but valuable. I believe loyalty is rare but valuable. കഠിനാധ്വാനം എപ്പോഴും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. Hard work always brings meaningful results. Hard work always brings meaningful results. വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത്. I value people who keep their promises. I value people who keep their promises. നന്ദി മനോഭാവം ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു. Gratitude makes life more beautiful. Gratitude makes life more beautiful. വിനയം യഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെ അടയാളമാണ്. I believe humility is a sign of true strength. I believe humility is a sign of true strength. വിജയത്തേക്കാൾ സത്യനിഷ്ഠയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. Integrity matters more than success. Integrity matters more than success. സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. I respect people who stay true to their values. I respect people who stay true to their values. നല്ല ഹൃദയം സമ്പത്തിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. A good heart is more valuable than wealth. A good heart is more valuable than wealth. കരുണ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe compassion can change the world. I believe compassion can change the world. സത്യസന്ധത ചിലപ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കും, പക്ഷേ കള്ളം വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കും. Honesty sometimes hurts, but lies destroy trust. Honesty sometimes hurts, but lies destroy trust. ഭൗതിക വസ്തുക്കളേക്കാൾ മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത്. I value peace of mind more than material things. I value peace of mind more than material things. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. True happiness comes from within. True happiness comes from within. സ്വഭാവഗുണം പ്രശസ്തിയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്. Character is more important than reputation. Character is more important than reputation. ക്ഷമ നൽകുന്നത് ഉള്ളിലെ സമാധാനം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe forgiveness brings inner peace. I believe forgiveness brings inner peace. വിശ്വസ്തത ഏറ്റവും മഹത്തായ ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ്. Loyalty is one of the greatest virtues. Loyalty is one of the greatest virtues. ശരിയായത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. Doing the right thing is always important. Doing the right thing is always important. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. Sometimes I fear failing in life. Sometimes I fear failing in life. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഭയം. I am afraid of losing the people I love. I am afraid of losing the people I love. എൻ്റെ കഴിവുകൾ പാഴാക്കുമോ എന്നതാണ് ഒരു ഭയം. One of my fears is wasting my potential. One of my fears is wasting my potential. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. I fear living a life without purpose. I fear living a life without purpose. ചിലപ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. I sometimes worry about the future. I sometimes worry about the future. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായി മാറുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.
I am afraid of becoming someone I don't like. I am afraid of becoming someone I don't like. പരാജയം ഭയപ്പെടുത്താം ശരി, പക്ഷേ അത് വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. Failure can be scary, but it teaches important lessons. Failure can be scary, but it teaches important lessons. പരാജയത്തേക്കാൾ പശ്ചാത്താപമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത്. I fear regret more than failure. I fear regret more than failure. എന്റെ പ്രചോദനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. I am afraid of losing my motivation. I am afraid of losing my motivation. അറിയാത്ത ഭാവി ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. The unknown future can be frightening. The unknown future can be frightening. ഇന്നത്തെ ഈ ഡീപ് ടോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കേട്ട് ഷാഡോയിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, കോൺഫിഡൻസ്, ഫ്ലുവൻസി എന്നിവ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഓർക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ദിവസവും കേൾക്കുകയും ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക. കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.